Okay. We want to prove this. If you have a linear map between two vector spaces of the same finite dimension, then if it is onto if it is onto, then it is one-to-one and it's an isomorphism. So this is what we want to prove. Well, we can prove it this way. Let's say beta prime f1 up to fn, where n is this common dimension, okay, be a basis for W. Well, since our map is onto, since this map is onto, any element here is in the image of this one, right? This is onto means whenever I choose an element here, it is the image of an element from here. Now, F1 to Fn are elements here. So they are images of some vectors in V. So onto there are vectors. Let's say E1 up to En in V, so that phi of EI is equal to Fi, I from 1 up to n. Değil mi? Madem bu örten, buradaki her vektör, buradaki vektörün görüntüsü. Şimdi Fi'ler basis, this is the basis. What about this EI's? So we claim this E1 is also this. Is a basis for V. Well, this is dimension proof of the plate. This has dimension n, since dimension of V is equal to n, it is enough to show that this set is linearly independent. Değil mi? Eğer bu linearly independent'sa o zaman ve bunun da boyutu ne olduğuna göre o zaman bu bunun basis olmak zorunda. Değil mi? Peki o niye doğru? Niye linearly independent? Hemen kontrol edebiliriz. Olur ama o bana daha zor geldi. Olur. How can we show that it is linearly independent? Take any sum C1, E1, Cn, En equals 0 for some C1 up to Cn in K. Ne göstermem lazım? I must show that C1, C2, C3, Cn are all here. But just apply a hat, phi, then 0, which is phi of 0, which is phi of C1, E1 after Cn, En. But what is this? This map is linear, therefore this is just C1 phi E1, Cn phi En.
But what is this? This is just F1, Fn. But I know that F1 to Fn is a basis for W, right? Is a basis. So these are basis elements, and the sum is 0. Of course, a basis is linearly independent. Therefore, so since F1 to Fn is the basis, we see that C1 up to Cn are all zero. So we are done. Okay. So this finishes the proof. Therefore, this is a basis. Hence, is a basis. So what we have is then the following. It is a short. So we have the following. This map from B to W, and this is the basis. So beta is the basis here. E1 up to En and F1 up to Fn. These are basis for V and W. And this map sends this element to here and this element to here, right? They are chosen that way. But then, you know, I can just write inverse of this gadget. Ya da hatta direkt bunun one-to-one olduğunu da söyleyebiliriz. Nasıl söyleriz? Sıfırdan farklı bir eleman alalım. İki şey yapabilirim. Doğrudan inverse'ünü de yazabiliriz. Note that we can write as inverse METU Fi to ER. I can just write down this linear map. This is a linear map because any linear map is given by its action on a basis. So if I just tell you what the elements, what the images of this basis elements are, then I am done. Bu map EI'leri Fi'ye götürüyordu. Tersi de o zaman bu basis elemanları bunlara götürecek. Bu lineer map doğrudan neden? Çünkü bir basis'te tanımlıyor. Basis'te tanımladıysam lineer map. Evet. Dolayısıyla da ispat burada bu bunun inverse. Ama şöyle yapabilirim. Hani direkt onu one-to-one olduğunu da gösterebiliriz. Or is one-to-one. Nasıl? Bir iki one-to-one olmasın. Ya da şöyle diyeyim. Assume one. Peki, şimdi şunu biliyoruz. We know that right V1. I can write V1 in this basis as follows. V1 up plus C and E and V2 V1 E and E. Then this V1 this implies what? Bunun saçını nereye götürecek? C1 F1 right? Cn Fn burada da D1 F1 Cn Fn. Ama ne elde ettim? Bakın bir elemanın şuna W diyeyim isterseniz. Evet. W elemanı aynı basis'te iki farklı şekilde yazıldı.
Yani bu iki farklı şekilde olamaz. Dolayısıyla katsayıların hepsi aynı. So this implies Q1 equals V1, C2 equals V2, Cn equals V1. But if these are equal to each other, right? This means V1 equals V2. Okay? So this map is 1-to-1. It's onto, and actually it's an isomorphism, and this is the inverse. Okay? Therefore, this map is a canonical isomorphism. So here, so we have this map. We can either write down the inverse map from W to V, mapping this basis elements to these vectors. This is the well-defined map because once you specify images of a basis, set of elements in a basis, then you have a well-defined map from a vector space to another vector space. Bir lineer map'i kurmak için tek ihtiyacınız bir basis elemanda bunların görüntülerinin olduğunu söylemek. Right? To define a linear map on a vector space, all you need to do specify the images of a set of basis elements. I choose F1 and send it to E1, second basis element to E2, and so on. So this defines a linear map. Clearly, these are inverses of each other because they just map EIs and FIs to each other. Or you can just show that this is a one-to-one map, and we know that it's also onto one-to-one and onto map is an isomorphism. So we have a canonical isomorphism. Okay. Yeah. But we have proved the lemma. How we apply that lemma to this proof? Okay. Şey söylemem lazım. Okay. Now, lemma will finish the proof. So this map is, we showed the following. This will be an isomorphism. I know that this map is onto. To show that this is an isomorphism, I need to know that this vector space is in the same dimension. Okay, so proof will be done. Proof will be done once we see that this and then for the same dimension. Okay, what is it? Let's see. Onu görelim. Birinci dimension hesap ettik değil mi? We know that dimension of this is what? This is dimension W times dimension of V star. The dimension of V star is dimension of V, so this is dimension of W times dimension of V. I have to also show that this has the same dimension. All linear maps. Otherwise, şöyle. So another claim, dimension of this gadget is dimension of V times dimension of W. İspat da gayet basit. Dimension, bir tane basis yazacağız. Diyelim ki
dimension of B şey olsun. And bu da bir basis. Dimension of W M. Bu da bir basis. Ben şunun için bir basis bulacağım. Bütün homomorfizmler için. Şöyle yapacağız. Let E K L be the map, be the linear map defined by, given by şöyle. Lineer map'in ne olduğunu nasıl bir şey yapacağız? Lineer map'i nasıl tarif edebilirim? Basic elemanlarındaki görüntüler. I just need to tell you what the action of this on basis elements. So I have to tell you what is the image of this linear map on E1, E2, E3, En. And this is how we do it. The image of this on the ith element is the following. This is E K delta K out, chronicle delta I J, I K. Yani bunlar eşitse 1, farklıysa 0. Buraya da FL diyeceğim. Yani bu KL ne yapıyor? KL şunu yapıyor. I'yi koyduğunuz zaman IK eşitse FL veriyor. IK'den farklıysa 0 veriyor. Bunun matris gösterimi şu. İK'nin matris gösterimi şu. Delta prime. Şimdi bir kere K'dan farklıysa 0 çıktı. Dolayısıyla 0'ı bazda yazdığınızda bütün katsayılar 0 olacak. Dolayısıyla 0. Nereye kadar? İ'inci satıra kadar. İ'inci satıra kadar 0. İ'inci satırda ne olacak? Bunun görüntüsü neymiş? Bir tane var. Sadece 1 var. Yani şu i'inci satıra geldiğimizde 0, 0, 0. Şurada bir tane 1 var. Şöyle 0. Bu da hangi yerde? Pardon, K'da değil bu. İ'de değil, K'da. Yani i K'ya eşitse burası da L'inci satır. Efendim? FL. Matris gösterimi. Bir tane, bundan bir tane var. Yani aslında yaptığınız şey ne oluyor? A'nın matrisini alıyorsunuz. M çarpı N tane eleman var ya. Bunu böyle parçalara ayırıyorum. Yani bunu yapmış oluyoruz. Bunu ispat etmeye çalışıyoruz değil mi? İşte bunun bir basisini, bunun basisini aldık. We choose basis for E and W and we define this linear map whose matrix representation is this one. We have all zeros except the alkate entry, which is equal to 1. So this linear map maps every basis element to 0 except the kate one. And the kate basis element of V is sent to alt basis element of W. Okay, now why this is a basis? Yani ben şunu iddia ediyorum şimdi. Bu KL'ler, bunların hepsi lineer map. K1'den
nereye kadar? N'e kadar ve birden n'e kadar is the basis of bunu nasıl yazabilirim? Şöyle yazabilirim. Niye linearly independent bunlar? Çünkü matris gösterimlerine bakarsanız yani diyelim ki if C diyelim ki KL KL is equal to 0 then bu ne demek? Şunların matris gösterimlerini yazarsanız bu şu demek. Yani bu KL'de bir, geri kalan her yerde 0. Bunu ben CK ile çarpıyorum. O zaman ne oldu? KL'inci entrisi CK'le, geri kalan hepsi 0. Ve bütün KL'ler üzerinde toplam oluyor. O zaman bu şu. Bunun matris gösterimi. Burada C1 gibi, C1 2, C1 M. Buradan nereye gideceğim? N yandı bu. Doğru mu yazdım? Tamam. Doğru mu yazdım? Değil mi? Bu yani 0 matrisiymiş. Bu ne demek? Bütün siyahlar bu siyahlar. Tamam mı? Lineer bağımsız. Yani şu lineer, each one is a linear map and the matrix representation of this one is what? It is 0 everywhere except you have 1 here. But when you multiply with this guy, so you have CKL here. You add them up. These are all these are just matrices, and each one has only one non-zero entry, and this non-zero entry is it at the KL place. So when you add them up, you will get this one. And this thing is equal to the zero map, means the whole thing is the zero map. So its matrix representation is this. But then all these coefficients must be 0. Okay? So this set is linearly independent. So this thing is linearly independent. Why it's the spanning set? O da bariz, yani bu matris gösteriminden. So spans on W. Neden? Bir örnek yapayım. Let's just write down an example. It will be making, I guess. Diyelim ki bir tane matris alıyorum. Linear map alıyorum. R1. And suppose its matrix representation is this. So it's given by this matrix representation. Atıyorum. 2, eksi 4, 0, 5, 3, 7. Bunu nasıl yazarım? Bunu şöyle yazarım. So this is
2 times 1, 0, 0, 0, 0, 0, plus or minus 4 times 0, 1, 0, 0, 0, 0, plus 0 times 0, 0, 1, 0, 0, 0, plus 5 times 0, 0, 0, 1, 0, 0, plus 3 times 0, 0, 0, 0, 1, 0, plus 7 times 0, 0, 0, 0, 0, 1. So this is equal to what? 2 times, what is this map? I guess E11, right? It sends the first basis element to first basis element, and the second basis element goes to 0. Minus 4 times, what is this? First basis element, no, this is second basis element, is mapped to first basis element, so 2, 1. Şimdi ikinci satır olduğuna göre ikinci baz elemanını ikinci baz elemanı birinci baz elemanına gitmiş sadece. 0 times 2, 1. No, 1, 2. 5 times bu nedir? 2, 2. Plus 3 times birinci baz elemanı üçüncü baz elemanı gitmiş. Evet. Ve 7 tane de 2, 3. Değil mi? İkinci baz elemanı, üçüncü baz elemanıymış. Ne yaptık? So I wrote any linear map as a linear combination of these linear maps. Therefore, this is a spanning set for the set of all linear maps. Yani yaptığımız şey çok basit. Bunu parçalara ayırıyorum. Her seferinde her birinde sadece bir tane non-zero entry var. You just separate this into pieces so that each one has only one non-zero entry. Okay. Therefore, so this is not a proof, but actually, I guess once you understand what's going on, then this statement is just easy. So I think we can finish this point at this point. Okay. Burada bunu ne gösterdik? Yok, şimdi. We show that this set spans this, but I just showed this on an example. Take, for example, a linear map from R2 cross R2 cross 1 to R3 cross 1. Given in this matrix representation, you just write that matrix like this, and then this gives us that this linear map is the linear combination of this AKLs. And this gives us idea how you might represent a linear map in this linearly independent set. Therefore, this linearly independent set spans over this right. Therefore, it's a basis for this. So this thing Şimdi ispat bitti değil mi? But again, I have a question. Yeah. Within all the lemmas, there are the basis. How can we argue that it's canonical? I don't know. Well, because this is how we define it. I use basis in several proofs, but the way this map is defined doesn't use any basis. This map is defined without help of any basis.
proving that it is a isomorphism, we have used Yeah, basis. it doesn't matter. The map is defined without help of any basis. The map is canonical. I'm not saying the proof is canonical. The map is canonical. Okay. Now this has interesting implications. How? Okay, now some examples. Okay, we know that for any vector space E or here K, this tensor product V tensor K is canonical isomorphic. Neden? Yani map'imizi şöyle yazabiliriz. Yani iki türlü de V'den buraya V'yi alın. Herhangi V'yi. Bir tanesi 1'a gönderin. Buradaki skalarları I can move the scalars right to the other factor. Therefore, you know, this is any element of this, right? Any element of this. What's an element of this? So it is something like this: Vi or V tensor number k, right? Any element of this figure. But you see, this is a scalar. So I can write that scalar as lambda k times 1. And then I know that from the properties of tensor product, I can take this lambda k over here. And you see, this is always 1, therefore this is just this element, this vector, tensor 1. Değil mi? Yani bu şeyleri, burası hep bir olduğu için bunları toplayabiliriz. Right? So, V tensor 1 plus U tensor 1 is just V plus U tensor 1. So, any element of this type can be written like this. Therefore, this is the isomorphism. Turning this element to this element. Because any element here, yani şuradaki her eleman zaten böyle yazılabiliyor. Değil mi? Any element here can be written like this. And so I just map this element to this element. Therefore, this is a canonical isomorphism. Yani bir vektör üzerine kendi fiilinde şey yaparsanız, kendi fiilinde tensörü çarparsanız yeni bir şey elde etmezsiniz. But this gives the following facts. Okay.
Şunu biliyoruz aslında. B star nedir? B star is just homomorphism from B to K. And we just know that this is isomorphic to what? This is isomorphic to K tensor B star, right? Yani buraya VW dediğimiz zaman W is star'dır. Dolayısıyla da buradan şey de diyoruz yani V star bu ikisinin tensor product'ına isomorph. These are not equal, these are canonically isomorphic. Canonically isomorphic. Buradan şunu da yazabiliriz. Also, we have şöyle. Herhangi iki tane tensor product'ını aldığında ya da şöyle diyeyim. Or finite dimensional spaces. Finite dimensional niye ihtiyacım var? Şimdi göreceğiz. Mesela şuna bakalım. Bir tanesi W. This is isomorphic to form. Şunu aklımızdan çıkarmayın. So we have this fact. Form B W is isomorphic to W tensor B star. Okay. So if I compare this two, I get what? Buradaki her neyse onun starını alıyorum. Yani bu W evet. Buradaki nesne buraya star olarak geliyor. O zaman bunu W diyeceğim. B star. I can see this like this because this is just ilkini, pardon, ikinciyi alıyorum. Onu ilkini dualiyle çarpıyorum. İkinciyi alıyorum. İlkini dualiyle çarpıyorum. So this is just isomorphic to this one. But I can also write the following. This gadget is canonically isomorphic also to the following. W tensor this. I can switch the places. Yani U tensor W tensor B. They are not the same, but they are isomorphic and canonically isomorphic. I just switch the places of these two elements. So this is B2. This is canonically isomorphic to this one, but you know, this means what? This is just I'll just replace the places of W and B. So B. So these things are all canonically isomorphic. Homomorphism is from B W to B star or from B to W star. Or I can do the following. Or şöyle de yapabiliriz. Bu nesne şuna isomorphic bir tensör şey söyledik mi peki? Şunu yaptık mı? Şunun duali
şöyledir. Bunda şöyle, bunun duali nedir? Tensor W. Efendim? B dual, tensor W. Ya da bu homomorphism from distributive law'u yapmıştık değil mi? Tamam. Ya da şöyle desek, şuradan bu K'ya homomorfizmler ya. Right? Dual means linear maps from this to K. But what is this? Bu neydi? K tensor. Tamam. K tensor, V tensor, W star zaten evet. Bunu belki şöyle yazabiliriz. K tensor. Bu duali şöyle yazdığımı düşüneyim. Ondan sonra da şu çarpımı şöyle düşünürsem K'yla çarpmak şey değiştiriyor. Dolayısıyla bu bir saat şu. O da bunu aydınlatır zaten. Yani şunlar da aydınlatır. Değil mi? Çünkü bu bir tanesi bunların hepsi birbirine aydınlatır çıkıyor. Efendim? Yani şunu elde ettik ya, V tensor V star tensor W star, but that is just this. So this thing is isomorphic detecting. Okay. Size bir soru sorayım. If let's say E1 and is a basis for B, then the map a head which is given like this, EI tensor EI star I from 1 to n is what? What is this map? E1 to En is the basis. So what is this map? Identity, right? Because if you put the ith element here, it will give you 1. So the image of this guy at any basic element is what? It is just I from 1 to n, EI star evaluated on EK. But what is this? This is just EI star evaluated on EK, and then you multiply with this. This is canonical delta IJ, IK, I'm sorry. So it is 1 if I equals K, otherwise it is 0. So for this to be non-zero, I should be K.
And in that case, it is just one, so this is just one time K. So this linear map sends the kth basis element to itself. Therefore, this map is the identity map. Peki şimdi şöyle bir tanım var. Sizin için fena olmuyor aslında, iki kere anlatıyorum değil mi? So if this is a basis, then this map is identity, and the reason is that its value on any checked on any basis element is just itself, so it is identity map on a basis, therefore it's the identity map. Okay? Now we have a definition. If A from B to W is a linear map, then the transpose map A hat tilde. So this is called transpose of A hat, and it goes from dual of this to dual of this. Is the map defined by şöyle ne söylemem lazım? So whenever you give me a vector in W star, let's say F star, right? If F star is here, then its image is a vector here. So it's a covector, therefore it eats vectors. So it should eat a vector. Değil mi? Buraya F star koyduğumda bu nesne V star'da. V star ne demek? V'deki vektörleri yiyor. O zaman benim size bu vektörü nasıl yediğini söylemem lazım. Nasıl yiyecek bunu? Bakın diyagramlara. V burada. V'yi ne yapabilirsiniz? A ile buraya ittireceğim. Sonra da bu zaten F star'daydı. Buradaki vektörleri yiyordu. Bunu bir afiyetle yesin. Tamam mı? Yani yaptığımız şey şu aslında, bakın. This is the linear map, and whenever you give me a linear map from V to K, linear map. So this is an element of W star. Then I consider this composition. So it gives me this map is linear, this map is linear, composition is linear, this composition. So first I go with a head and then by F star, right? This is the composition map. It's a map from V to K. Therefore, this thing is an element of B star. Okay, so it is exactly that gadget. Tamam, son derece doğal bir map. Buna ne diyoruz? A'nın transpozu. So this is called transpose of A. Whenever you give me a map from B to W, I obtain a map from dual of this to dual of this. And this is how we obtain this map. If you give me a map here, I just compose it with A hat and obtain a map from B to K.
which is an element of this type. Tamam mı? Okay, let's stop.